kwa kupanda Nairobi pamoja na kikundi nguvuni na maafisa wa usalama kwa kuandamana. Mbele siku ya leo ni kuwa mchekeshaji Omondi kwa mara nyingine tena ametiwa nguvuni na maafisa wa usalama kwa kuandamana hii leo katikati mwa jiji la Nairobi pamoja na kikundi kidogo alikuwa nacho. Omondi amedai kuwa lengo la maandamano ya leo ni kutokana kwa kupanda kwa gharama ya maisha. Aidha, mchekeshaji huyo Omondi ameeleza kuwa hakuhusishwa kwa makubaliano yaliyofanywa hapo jana kati ya kinara Raila Odinga na Rais William Ruto. Kundi ambalo lilikuwa limeanza kukusanyika lilitawanyishwa baada ya maafisa wa polisi kuwarushia vitoa machozi kabla ya kumkamata Omondi. Na mpenzi mtazamaji, hayo ndio matukio ambayo yalifanyika mwendo wa adhuhuri hii leo. Tukiachana na hayo, shule ya upili ya wasichana ya Mukumu imefungwa kwa muda baada ya wanafunzi wawili kufariki dunia. Ni mlipuko wa ugonjwa ambao umepelekea zaidi ya wanafunzi 124 kulazwa katika hospitali kuu ya kaunti ya Kakamega wiki iliyopita. Shule hiyo imethibitishwa kuwa wanafunzi wawili, mmoja kutoka Bungoma na mwingine wa Navaholo, kaunti ya Kakamega, wamefariki dunia kwa maambukizi ya bakteria. Mkurugenzi wa elimu mkuu wa Magharibi Jared Obiero alithibitisha kisa hicho akiafikia uamuzi wa kusitisha masomo baada ya mashauriano kati ya shule hiyo, Wizara ya Elimu na serikali ya kaunti. Wizara ya Afya inachunguza tukio hilo ili kubandua chanzo cha mlipuko wa ugonjwa huo. Mara moja hii shule ifunge, kwa maana sasa hivi watoto tayari 559 hawako shule. Na tunaomba county government, tuko hapa na chief officer, wazazi hawana pesa mingi. Tunaomba ya kwamba wa extend an olive hand hapo kwa hospitali ya Kakamega, wakuwe na ward yenye wazazi hawatalipa watoto wao kutibiwa. And we want to take this early opportunity to send our heartfelt condolences to the families of these children, and we want to assure them they are in our prayers. The school is going to stand with them. The government is going to stand with them. We will stand with them as their elected leaders so that we make it slightly better to bear the burden. These are recurring events. We have learned that in April last year we also had a similar situation. So we need now to sit down strongly with our partners, the county government specifically, and the leadership of the county, who have also come strongly. And we've had a very good meeting that we've gotten proper directions. And I think it's in the interest of the child and interest of our school. We would want our children to learn in a safe and clean environment. And we also would not want them to miss their lessons for a long time. And so we've agreed that we are going to suspend learning for some time as we address the key issues. Na mpenzi mtazamaji, mbali na hayo, Rais William Ruto ameutaka mfumo wa kimataifa wa fedha kwa uadilifu barani Afrika ili kurahisisha upatikanaji wa rasilimali za maendeleo. Akizungumza alipokuwa akizindua kongamano la 3 wakuu wa mahakama barani Afrika. Kongamano hilo la siku 3 linaendelea katika hoteli ya Safari Park hapa jijini Nairobi. Demonstrates beyond any doubt that our judiciaries have come of age. We cannot take this development for granted because our judiciaries will determine whether Africa's institutions exist and are ready to handle the immense mandate that a green future entails for all of us and for the world. Claims, disputes, standards, rights, and responsibilities related to the use of land and natural resources, the institutional framework for financing climate change, carbon trading and exchanges, and transition management frameworks are only some of the areas in which
our judiciaries are going to be involved. They must, therefore, pronounce themselves in a manner consistent with the values and aspirations of a continent on the rise. Greening our judiciaries will be inevitably multi-sectoral and interdisciplinary. Beyond local and international human rights, constitutional environment, trade and economic law, our judiciaries must be exposed to diverse fields such as ecology, economics, agriculture, food systems, trade and finance, carbon markets, energy, and infrastructure, just to mention a few. To fully play your part in arbitrating and auditing Africa's aspirations to lead a new industrial revolution, our judiciaries will have to collaborate across the length and breadth of our continent, engage with diverse knowledge domains, and interact with numerous sectors. We view this 3-in-1 symposium on climate change as part of regional judicial dialogue aimed at providing a platform for us African judges and judicial officers to exchange ideas, learn from each other, and acquire the requisite knowledge, skills, and tools needed to effectively address the challenges facing our continent. As we all know, our continent is particularly vulnerable to the impacts of climate change. Our people, our economies, and our natural resources are all at risk as we grapple with the devastating consequences of rising temperatures, erratic weather patterns, and loss of biodiversity. It is within this context that our courts must play a decisive role in driving the adaptation, mitigation, and resilience-building efforts required to combat climate change and to secure a sustainable future for our people. Hayo yakijiri, upande wa mashtaka asubuhi ya leo umetupilia mbali kesi zilizokuwa zikiwakabili viongozi wa muungano wa Azimio kufuatia maandamano ya upinzani. Upande wa mashtaka unasema uamuzi huo ulikuwa kuruhusu mazungumzo kufanyika. Hakimu mkuu mwandamizi wa mahakama ya Kahawa Boaz Ombewa ametoa uamuzi huo akisema kesi hiyo ilishinikizwa kisiasa. You have mentioned 37. Yes, Madam Kapambi. Consider, please. And the reasons advanced, and I hereby allow that application. The accused persons are discharged under Section 87A of the CPC, cash bail to be refunded to the depositors. The reasons they had to withdraw this case was in the interest of justice, peace and dialogue that we have seen has been embraced by our leaders in this country. So they forwarded these reasons of interest of justice, peace and dialogue, and it has been brought clear that this indeed was a political matter with the political influences and by the political agreements that we've seen in our country. So the trickle-down effect, as we have seen, has even affected the judiciary and the cases filed before the judiciary. Yale tumesema hayawi, basi tumeambiwa kwamba serikali imeamua ule maofisia ule mkuu wa mashtaka ameamua kuondoa ile kesi kufuatilia ama kwa kutumia kipengele inaitwa Criminal Procedure Code kipengele cha 87A ambacho kinasema kwamba serikali ikiwa haina ushahidi wa kutosha inaweza ondoa ile kesi mahakamani, na ndiposa wameomba.
Sadakta, mpenzi mtazamaji, kama alivyosema wakili huyo Dantan Omara, anasema kuwa hayawi huwa hayo yanajiri tu siku moja baada ya kinara Raila Odinga kutoa matakwa yake kwa serikali, akisema kuwa viongozi wa muungano wa Azimio basi ambao walitiwa nguvuni wakati wa maandamano wanafaa kuachiliwa huru, na hilo basi tayari wameshapata afueni baada ya kesi hiyo ambayo ilikuwa imewakabili kutupiliwa mbali. Na mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele, kongamano la ulinzi wa jamii ya mwaka 2023 limeanza rasmi hii leo, lengo kuu likiwa kubaini ni vipi matakwa ya wazee, watoto na watu wanaoishi na ulemavu yanaweza kushughulikiwa ili waweze kuishi maisha bila unyanyapaa wa aina yoyote. Katika hotuba ya katibu mkuu wa ulinzi wa wazee Joseph Mutari iliyosomwa na katibu mkuu wa Leba Geoffrey Keitoku, serikali inatumia zaidi ya shilingi 26 bilioni kila mwaka katika mipango ya ulinzi wa jamii, na kuwa mikakati zaidi inawekwa ili kuhakikisha kuwa haswa haki za watoto zinazingatiwa. Evidence-based results have indicated that cash alone is not enough in transforming the socioeconomic status of the poor and vulnerable, and therefore they need to combine cash with other productive interventions. Our children are the future upon which our great country will be developed. They are our only guarantee that there will be a Kenya tomorrow. However, children in this country face major challenges, amongst them child labor. This vice keeps them from school, prevents them from growing up normally, and often exposes them to hazardous work. Child labor is therefore a social protection issue, and it is incumbent on all of us to play our roles in our respective capacities to ensure that all persons in this country have access to mechanisms for cushioning them. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo ambayo ilitayarishwa na mwanahabari mwenza Omondi kuhusiana na usalama wa jamii, mpenzi mtazamaji, na nipatia fursa basi ya kuelekea mapumzikoni, lakini nikirejea itakuwa ni mengi zaidi ya mengi. Haina ushahidi wa kutosha, inaweza ondoa ile kesi mahakamani, na ndiposa wameomba. Sadakta, mpenzi mtazamaji, kama alivyosema wakili huyo Dantan Omara, anasema kuwa hayawi huwa hayo yanajiri tu siku moja baada ya kinara Raila Odinga kutoa matakwa yake kwa serikali, akisema kuwa viongozi wa muungano wa Azimio basi ambao walitiwa nguvuni wakati wa maandamano wanafaa kuachiliwa huru, na hilo basi tayari wameshapata afueni baada ya kesi hiyo ambayo ilikuwa imewakabili kutupiliwa mbali. Na mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele, kongamano la ulinzi wa jamii ya mwaka 2023 limeanza rasmi hii leo, lengo kuu likiwa kubaini ni vipi matakwa ya wazee, watoto na watu wanaoishi na ulemavu yanaweza kushughulikiwa ili waweze kuishi maisha bila unyanyapaa wa aina yoyote. Katika hotuba ya katibu mkuu wa ulinzi wa wazee Joseph Mutari iliyosomwa na katibu mkuu wa Leba Geoffrey Keitoku, serikali inatumia zaidi ya shilingi 26 bilioni kila mwaka katika mipango ya ulinzi wa jamii, na kuwa mikakati zaidi inawekwa ili kuhakikisha kuwa haswa haki za watoto zinazingatiwa. Evidence-based results have indicated that cash alone is not enough
in transforming the socioeconomic status of the poor and vulnerable, and therefore the need to combine cash with other productive interventions. Our children are the future upon which our great country will be developed. They are our only guarantee that there will be a Kenya tomorrow. However, children in this country face major challenges, amongst them child labor. This vice keeps them from school, prevents them from growing up normally, and often exposes them to hazardous work. Child labor is therefore a social protection issue, and it is incumbent on all of us to play our roles in our respective capacities to ensure that all persons in this country have access to mechanisms for cushioning them. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo ambayo ilitayarishwa na mwanahabari mwenza Omondi kuhusiana na usalama wa jamii, mpenzi mtazamaji, na nipatia fursa basi ya kuelekea mapumzikoni, lakini nikirejea itakuwa ni mengi zaidi ya mengi. Now, Kate. Lori lilokuwa likisafirisha masanduku 7 ya pombe bandia ya Best kutoka biashara. Pombe hizo zilikuwa na mihuri bandia ya KRA na masanduku bandia ya kampuni ya Best. Haya yanajiri wiki mbili tu baada ya polisi kuvamia boma moja lilokuwa limegeuzwa kiwanda cha kutengeneza pombe haramu na kunasa pombe ya takriban milioni 27 kilomita chache kutoka kwa kisa cha leo. Akipongeza hatua ya kuhamisha maafisa wote wakuu wa polisi katika kaunti ya Kericho, mbunge wa Belgut Nelson Koech amesema kuwa hatua hiyo imetokana na viongozi wa polisi kushindwa kupambana na pombe haramu. Kufikia sasa, kamanda polisi kaunti ya Kericho pamoja na naibu wake anazungumza kwamba kuna lori imekwama hapa, na tulipokuja tukajua ni pombe haramu kwa sababu mwenye boma anausanga hiyo pombe haramu, na tumekuwa tukimwinda. Tulipoitisha invoice ama delivery note ama permit ya kupepa, driver alitupea delivery note mingi, haina stamp, haina ina deliver to who, na tukajua tu hii ni illicit brew na more than 700 cartons. You can imagine the damage ile ingesababisha area hii. So bars sote tunashughulikia wanauza hizi bombe zote haramu, hata haina caps, hata ukiona caps ni fake. So nashukuru wananchi ambao walitupasha habari hii. Itabidi sasa maafisa wale ambao haswa wa juu, na mimi mwenyewe nimelenga macho yangu kwa OCPD wa Belgut, na nimempea siku 7, na baada ya siku 7 atakuwa ameondoka hapa, kwa sababu hatuwezi kukua tunakaa na hapa inakuwa ni center ambayo inaletwa pombe haramu ya kuangamiza vijana wetu. Taifa hili na rais mwenyewe alisema kwamba tutapigana na wale ambao hawataka kulipa kodi na wale ambao wanauza pombe haramu ambayo inadhuru maisha ya vijana wetu. Tukiachana na hayo, mpenzi mtazamaji, tugeuzie jicho hili la serikali imeshinikizwa kuajiri maafisa zaidi wa afya ya umma ili kukabiliana na hofu ya mlipuko ya maradhi yanayoweza kuepukika nchini. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa baraza la wahudumu wa afya ya umma Agri Oriema aliyekuwa akizungumza katika kongamano la kwanza la kimataifa la wahudumu wa afya ya umma kaunti ya Mombasa, ni kuwa taifa linakumbwa na idadi ndogo ya maafisa wa afya ya umma nyanjani ikilinganishwa na idadi ya watu nchini, hatua inayoliweka taifa katika hatari ya kupata maambukizi ya maradhi mbalimbali yanayoweza kuepukika ikiwemo ugonjwa wa kipindupindu. Provides that we need to have a minimum of 8 public health officers
per 100,000 population. So with the current population of Kenya at around 57 million as proposed by the World Bank, then you clearly know that there is need to recruit more public health officers and technicians at the community level, because these are the gatekeepers. The bacteria, which is the cholera vibrio, survives in the environment for a long period of time, and therefore when the standards go down, for example with climate change, the quality of water is bad, we are likely to get cholera without being able to identify the source of infection, because the vibrios can last in the environment for a longer period of time. We, as public health officers, are directly concerned about addressing the disease surveillance and whatever. We also have the threat, just to remind you, we have the threat of Marburg from neighboring countries. The public health fraternity are adequate to some of these challenges, and therefore we are encouraging people to observe the health standards and requirements, because cholera, as it is easy to kill anybody, it is also very easy to control and treat. Haya basi, mpenzi mtazamaji, tukiachana na hayo ya masuala ya afya, tushike hili la masuala ya uwajibikaji wa wanawake katika jamii. Wanawake wamepewa changamoto ya kutekeleza jukumu la kueneza amani wakati ambapo taifa limekuwa likishuhudia changamoto za kisiasa. Wadau mbalimbali wametoa wito kwa wanawake kuwa mawakala muhimu wa kuleta amani nchini. Personal branding for how important it is. And so today I wanted to... The floor is yours. Tell us about yourself and... Defining personal branding as your digital reputation. You said I'm really good at this. Even the company they employed you because there was a gap. I don't think Del Monte had so much money. By the way, the management... So in this government, we do need a lot of emotional intelligence. We do need to learn how to manage our emotions so that we don't take things very personal, so that we don't go in the streets and throw stones when we're supposed to be sitting and deliberating on issues. And so looking at the woman and her heart and what kind of a person she is, very resilient. Mpenzi mtazamaji, wakazi wa Kisa Mashariki, kaunti ya Kakamega, waliteketeza moto nyumba na pikipiki ya chifu wa eneo hilo Walter Obuchere, wakimtuhumu kuhusishwa na mauaji ya mwakilishi wadi Stephen Maloba. Wakazi hao walivamia kituo cha polisi Emasasi kutoweka na mifuko 1240 ya mbolea iliyotengwa kwa wakulima. Polisi wamefanikiwa kupata mifuko 20 pekee ya mbolea, huku msako wa kutafuta mifuko iliyobaki ikiendelea. Hii mambo ilitokana na mambo ya watu tu kuongea maneno na kusema twende na kusukuma vijana. So I'm happy security agencies zetu zote zimefanya kazi nzuri, na niko na uhakika tutapata haki na sheria itachukua mkondo wake. Tunahimiza wote wananchi na sisi machiefs tushirikiane, tuweke ushirika kwa pamoja, tuendeleze hii amani ambayo tuko nayo, ili kizazi kinakuja kesho nyuma yetu kipate kupata taifa. Within the police post, the officers' properties were stolen. They also stoned the window panes of the houses and the office. So there was a lot of destructions of property within the police post. So far, the investigations are on, and very soon we are going to get the culprits. The CID counterparts are doing their part, and I'm informed that the investigation is progressing.
Na mpenzi shakiki wa K24 mashinani, wacha nikutoe kaunti ya Kakamega nikupeleke hadi kaunti 001. Gavana wa Mombasa Abdulswamad Nasir amelalamikia kucheleweshwa kwa mgao wa mapato ya kaunti na kuwaacha wakazi wa Mombasa katika hatari ya kutengwa na huduma muhimu. Nasir hata hivyo alibainisha kwa wasiwasi kwamba kaunti bado hazijapokea fedha kutoka kwa serikali ya kitaifa tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Akizungumza katika eneo bunge la Mvita wakati wa hafla ya kuchangisha chakula cha jioni cha iftar, Nasir alisema kucheleweshwa kwa utoaji wa fedha kunatishia utoaji wa huduma katika kaunti hiyo ya Mombasa. Mwezi Disemba mwaka jana, kaunti ya Mombasa ilitia saini mkataba wa makubaliano na Benki ya Biashara ya Kenya ili kuwasaidia kukabiliana na swala la ucheleweshaji wa mishahara. Ziweze kuenda miezi 4 bila pesa. Serikali kuu isiwe katika mstari wa mbele kuua ugatuzi. 4 bila fedha zozote. Na mimi nawaambia tena watu wa Mombasa, chukuli kutoka kwangu, ni lazima tudivunyie na chetu. Ni lazima tuweze kusimama na chetu. Unapata kaunti zote Kenya nzima inapata fedha. Wa mwisho kupata iwe ni Mombasa. Hata kama wajumbe wa kaunti ya Mombasa ni wa ODM, hata kama seneta, women rep, gavana, hata kama kila mmoja kando na mbunge mmoja na ma-MCA kadhaa wote ni wa ODM, haimaanishi ya kwa sisi ni less. Serikali ya kaunti haiwezi kwenda bila kupata pesa kwa serikali kuu. Kwa hivyo serikali kuu iteremshe pesa kaunti ya Mombasa. Vile Mwenyezi Mungu anatuwezesha baadhi yetu tukawa ndani ya serikali, basi wote wako ndani ya serikali na tutawapatia haki na usawa kama mtu mwingine.